Really happy to be here. Veoma sam srećan da sam ovde. I've already been treated to great hospitality, great dinner last night. Everybody's taken good care of my wife and I. So we're really looking forward to the rest of our time here. I love coming to clinics myself. I can't wait to hear the other three coaches speak. I'll be here both days, all day, so hopefully I'll get a chance to say hello to a lot of you. It's really an honor to be here. I've coached two Serbian players in my time in the NBA. When I first came to the NBA in 1995 in Miami as an assistant coach to Pat Riley, was Sasha Danilovic's first year in Miami. And we were talking last night at dinner. You know, he produced a lot of memorable moments, but had one game in Madison Square Garden against the Knicks where he hit 7 three-pointers that I still remember to this day from my first season in the NBA. And then in Detroit, I had Boban Marjanovic, who I hope to see while I'm here. In fact, if you see Boban around, I'm the one who gave Boban all his money. I'm the one who decided to give him $21 million for 3 years. So, okay. Very good. I'm talking too fast. Kažu da govorim suviše brzo. Okay. Who's the translator? Okay, just have him let me know if I go too fast, okay? No problem. So I was saying I had Boban Marjanovic in Detroit. Rekao sam da sam imao Bobana Marjanovića u Detroitu. It's also an honor to be here because of the level of players you've produced in a country of only 7 million people. I veoma je velika čast biti ovde u zemlji koja je proizvela veoma veliki broj kvalitetnih igrača, a koja ima samo 7 miliona stanovnika. I mean, obviously, first team All-NBA, the best big man in our league right now, Nikola Jokic. Kao što znate, najbolji visoki igrač u NBA-u je trenutno Nikola Jokić. And then a great rising team in the NBA with a big Serbian influence, the Sacramento Kings. Isto tako imate Sacramento Kings kao tim koji je veliko otkrovenje i koji ide gore sa srpskim igračima, koji imaju veliki uticaj. Yeah, with Vlade Divac and Peja Stojakovic, and now Igor, who we'll see here later today. Sa Vlade Divicem, sa Pejom Stojaković i Sigorom, koga ćete vidjeti ovde danas kasnije. Plus, obviously, great players in Belicia and Bogdanovic. I sa velikim igračima poput Bjelice i Bogdanovića. I was telling the guys last night, Bogdanovic actually one of my favorite younger players in the NBA right now. Rekao sam sinoć na večeri da mi je Bogdanović jedan od najomiljenijih mladih igrača u NBA-u. And then I'm proud to be on the program with Igor because he's really been a pioneer in the NBA for European coaches, and I think you'll see more and more European coaches getting opportunities in our league because of people like Igor. Isto tako, veoma je velika čast da sam u programu ovde zajedno sa Igorom, zbog toga što je on jedan od prvih evropskih trenera koji rade u NBA-u i veliko poštovanje imam prema njemu i mislim da će vremenom sve više evropskih trenera voditi NBA ekipe. I've always gone to a lot of clinics coming up, and I think clinics are a great experience, but not just because of the speakers. Učestvovao sam na puno klinika i smatram da je velika stvar samo prisustvo na klinikama, ali ne samo zbog predavača koji su tu. It's really having a gathering of a lot of great coaches here where you get a lot of time to talk to each other and you can learn from each other, which I think is maybe the best part of clinics.
Ono što smatram možda najboljim ovim delom svakog trenerskog seminara je ta činjenica da su treneri se okupljaju na jednom mestu, imaju priliku da razgovaraju jedni sa drugima i naravno razmene svoje iskustvo. Tako da mislim da je to najveća stvar koju dobijate prisustvom košarkaškim seminarima. So today we're talking about building your offensive philosophy. Danas ćemo govoriti o razvijanju napadačke filozofije. There's a difference, to me anyway, between your philosophy and your system. Ja pravim razliku u filozofiji u svom sistemu. My system, I think all good coaches, their system will change from year to year based on their personnel. Sistem koji određeni trener gaji će se menjati iz sezone u sezonu u zavisnosti na sastav tima koji imaju. You've seen that, we've seen it in the NBA with Mike D'Antoni. So he was in Phoenix with a system where they played very, very fast. Videli ste Mike D'Antonija koji u Phoenixu igrao sa sistemom u kome je igrao veoma brzu košarku. And now in Houston, they play slower than just about anyone in the NBA. A sa Houstonom videli ste da su igrali gotovo sporije od svih ekipa u NBA-u. So your system changes, but your philosophy of what's important to winning games stays the same. Tako da vaš sistem će se menjati u zavisnosti u kojoj ekipi radite, ali filozofija koju imate u nameri da pobedite utakmicu ostaje ista. So our philosophy, what we do, is we have 7 offensive musts, things that we must do to win, and we actually, when I was coaching, had them very big on posters in our practice facility. U mojoj filozofiji postoji 7 stvari koje morate da učinite i gde god sam radio u slačionicama se nalazio spisak tih 7 stvari koje moraju da se rade, da se poštuju. So our first must, prva stvar, is you have to take care of the ball. We can't turn the ball over. Take care of the ball. Znači, prva stvar je ne smete da izgubite loptu, znači sačuvajte loptu, brinite o lopti, sačuvajte. So there's a great college coach, now retired. Ima jedan veoma dobar college trener koji je sad u penziji. Named Dick Bennett. His son Tony just won the NCAA championship. Dick Bennett, čiji sin Tony sad upravo osvojio NCAA šampionat. Long ago, he was asked, you know, your teams never turn the ball over. Pitali su ga dosta ranije i rekli su zato prva konstatacija bila da vaši timovi ne gube puno lopti. How do you do that? How do you get them to not turn the ball over? Kako uspevate da ih obučite tako da ne gube lopte? And he said, it's simple. On je rekao veoma jednostavno. Don't play the guys who turn the ball over. Kaže, nemojte da igrate sa igračima koji gube loptu. And so that sounds easy, but it is important. To zvuči veoma lako, ali je veoma važno. As a coach with your team, who is it okay? I'm sorry. Ne, kao trener sa vašim timom. Who is it okay that turns the ball over some? Morate da procenite u kom trenutku i ko bi mogao da po neku eventualno loptu izgubi. To me, your best players, za mene vaši najbolji igrači, the guys that you rely on to create offense, igrači na koje se oslanjate da organizuju vaš napad, are going to have some turnovers. Će sigurno imati neke izgubljene lopte. Because you need them to make plays. Zbog toga što su vam oni potrebni da biste organizovali akcije. The other guys who are just spot up shooters, not really creators, ostali igrači
koji su recimo možda šuteri i nisu zapravo ti koji organizuju, odnosno kreiraju igru, have to be low turnover players. Moraju da budu igrači sa veoma niskim procentom izgubenih lopti. So when I first came in the NBA as a head coach, kad sam prvi put došao u NBA kao glavni trener, Dwayne Wade was a rookie. Dwayne Wade je bio rookie. And Dwayne Wade turned the ball over a lot. I Dwayne Wade je tada puno gubio lopti na terenu. In fact, I think his rookie year he had the most turnovers in the NBA. I mislim da u toj svojoj rookie godini, početnoj godini, da je imao najviše izgubenih lopti u celom NBA-u. Because he was a young player. Zbog toga što je bio mladi igrač. And he had the ball in his hands all the time. A imao je loptu u rukama sve vreme. But our team did not turn the ball over. Ali naš tim, znači ostatak tima, nije gubio lopte. Because the other guys were all low turnover players. Zbog toga što su svi ostali igrači koji smo imali bili igrači koji malo gube loptu. Our second must, druga stvar koju morate, is we have to push the pace. Znači morate da gurate ritam. Znači imate visok ritam. Now that means different things depending on our personnel. A to znači puno stvari, ali zavisi naravno od ekipe, od sastava ekipe koju imate. With some of my teams, we have tried to run on missed shots and on made baskets. Sa nekim timovima koje sam trenirao pokušavao sam da trčimo brzo i nakon promašenih šuteva i nakon postignutog koša. On other teams, we have tried to run only on missed shots and turnovers and on... U drugim ekipama u kojima sam radio pokušavali smo znači, da istrčavamo samo posle promašenih šuteva i nakon izgubljenih lopti koje smo osvajali. And on made shots, we have played slower and gotten into sets. A prilikom primljenog koša igrali smo sporije i sa postavljenim napadom. Our third must is we want to attack from the inside out. Treća stvar koju moramo je da napadamo iznutra napolje. So we want the ball to get in the paint. Želimo da lopta uđe u reket as much as possible. Koliko god je to moguće. So most of you follow the NBA. Mnogi od vas prate NBA. And you know that we've had an explosion of three-point shooting. I znate da smo imali eksploziju u šutiranju za 3 poena. But if you really study the analytics, which is big in our league right now, ali ako pratite analize i analitiku koja je veoma značajna u našoj ligi sada, still the most efficient shots, još uvek najefikasniji šutevi, in order are first the free throw, which even I can make. Najefikasniji šutevi su naravno prvo slobodna bacanja, koje čak ja mogu da pogodim. The layup inside the restricted area here, the layup. Polaganje iz ove ovde zabranjene zone, odnosno iz zone polukruga. So the free throw is worth, on average in the NBA, about 1.5 points. Znači 1,5 poen vredi slobodno bacanje u nekim valuacijama u NBA ligi. For every time I get to the free throw line. Svaki put kada dođem na liniju slobodnih bacanja. The layup is worth about, NBA players make the layup at about 61%. Znači sa 61% NBA igrači otprilike postižu polaganje. Because we're not just talking about uncontested layups, we're talking about trying to score on shot blockers, things like that. Naravno, ne govorimo o polaganjima kada su sami u 1:0 situacijama, već govorimo o polaganjima koja su u situacijama kontakta i odbrane. So about 1.2 points per attempt in here. Znači 1.2 poena po pokušaju iz ove zone dole. And then the third most efficient shot is the three-point shot. I treći najefikasniji šut je šut za 3 poena. So about 1.1 points per shot out here. Znači 1,1 poen je po procentu šut za 3 poena vredan. So we want to play the game
trying to attack the basket. Želimo da igramo igru takvu da pokušamo da napadnemo koš. And then if help comes, I onda ako se desi da pomoć dođe, that's how we create our three-point shots. Tako kreiramo naše šuteve za 3 poena. Or at least our best three-point shots. Ili u najgorem slučaju najbolje šuteve za 3 poena. Now here's where your philosophy stays the same. Ovo je ono u čemu vaša filozofija ostaje ista. But your system may change. Ali vaš sistem može da se promeni. So when I had Shaquille O'Neal. Kada sam imao Shaquille O'Neala, one of the big ways we attacked the paint, jedan od velikih načina kada smo napadali reket, was to throw the ball to him in the post. Je da mu bacimo loptu na post. And he attacked the basket. I on je napadao koš. When I haven't had a really good low post player, kada nisam imao veoma dobrog igrača na niskom postu, we still wanted to attack the paint. I dalje smo želeli da napadamo reket. We want to attack from the inside out. Ali želeli smo da napadamo iznutra sa polja. So we did it on pick and rolls and drives. Radili smo to sa pick and rollovima i sa prodorima. So again, my system changes. Još jednom ponavljam, moj sistem se menjao. But my philosophy of how the game has to be played does not. Ali moja filozofija o tome kako treba da se igra se nije menjala. The fourth must. Četvrta stvar koja mora da se radi. I know we'll all agree on. I verujem da ćete svi sa mnom složiti o ovome. I don't care what team you coach or at what level. Ne zanima me koji tim trenirate i na kom nivou. Your team has to play unselfishly. Vaš tim mora da igra nesebično. So they have to pass the ball. Moraju da dodaju loptu. They have to screen for each other. Moraju da postavljaju blokade jedni za druge. They have got to put the team ahead of individual play. Moraju da stave tim ispred individualnih akcija. Our fifth must. Peta stvar koja mora da se radi is we want to make quick decisions. Je ta da moramo da pravimo brze odluke. So for us, we don't want anyone holding the ball. Ono što mi ne želimo je da bilo ko država loptu. Or pounding it. Ili da je dribla. So what we want is every time we catch the ball on the perimeter, ono što želimo da svaki put kada primimo loptu na perimetru, we want the guy to catch the ball, eyes on the rim, ready to shoot. Želimo da čim primi loptu igrač da mu oči budu na košu, spreman za šut. So we'll try to do that with these players today. We want to get in the habit of doing that on. To ću pokušati da uradim s ovim igračima ovde. Želim da probam da im to pređe u naviku. Every catch, eyes on the rim, ready to shoot. Svaki put kada prime loptu, da im pogled bude na obruču i da budu spremni za šut. And then the decisions are these. Odluke su sledeće. I have my own shot or drive. Imam priliku za sopstveni šut ili za prodor. I look inside. Gledam unutra. For either a post player or a cutter. Bilo da se radi o igraču koji je na postu ili za igrača koji trčava. And if I don't have that. I ako nemam to. If I don't have shot or drive, if I don't have anything inside. Znači ako nemam šut i prodor ili ako nemam nikoga dodam unutra. I want to move the ball. Onda ću da pomerim loptu, odnosno prosledit ću je dalje. So we don't want the ball to stick with one person. Dakle, ne želimo da lopta bude u mestu kod jedne osobe. The sixth must that we have. Šesto is we have mora koje imamo je da. Is we have to execute with precision. Moramo da završavamo sa velikom preciznošću. So one thing you have to understand. Jedna stvar koju morate razumete. It's not the smartest coach
with the best X's and O's that wins. Nije uvek najbolji trener onaj koji ima najbolje, znači postavljenu taktiku, i nije taj trener onaj koji uvek pobeđuje. It's how you can get your team to execute. Stvar je o tome kako da obučite svoj tim da realizuje to što želite. So do they run your offense with good timing and spacing? Stvar je u tome da li oni se kreću u napadu sa dobrim tajmingom i dobrim spacingom. Do they set good screens? Da li postavljaju dobre blokade? Do they set their men up to come off of screens? A da li pripremaju te blokade dobro kako bi izašli iz njih na kvalitetan način? So it's execution, not the design of some great trick play. Znači, egzekucija sama nije nekakav dizajn nekakvih trikova koji postoje, već that makes a difference. Koje prave razliku. Igor and I were talking at dinner last night. Igor i ja smo sinoć razgovarali za večerom. The scouting is so good now. Scouting je toliko dobar sada. You're not going to trick the other coach. Jednostavno ne možete prevariti protivničkog trenera. And if they've done a good job in preparation, i ako su radili dobar posao u pripremi utakmice, you're not going to fool the other players. Nećete nasamariti protivnički igrače. So both teams know what the other team is trying to do. Tako da oba tima znaju šta suprotni tim želi da uradi. So it comes down to who can execute better. Tako da dolazimo do toga da je prosto jedina razlika u tome ko će da egzekuciju kvalitetnijom uradi. And then our final must, our seventh must, sedma stvar koja se mora, is take good shots. Je uzmite dobre šuteve. Now, we all as coaches in here, mi svi ovde kao treneri, might have a different idea of what a good shot is. Možda imamo drugačiju ideju o tome šta je dobar šut. It comes down to a lot of things. First of all, it's individual. A good shot for him stvar je individualna. Dobra stvar za njega might not be a good shot for him. Dobar šut za jednog igrača možda nije dobar šut za drugog. And the other way around. I obrnuto. And so you as a coach, tako da vi kao trener have to define that. Morate da definišete to. In general, though, we talked about generalno razgovarali smo o tome. We want the most efficient shots. Da želimo šuteve koji imaju najveću efikasnost. We want free throws. Znači želimo slobodna bacanja. We want layups. Želimo polaganja. And we want open three-pointers. I želimo otvorene šuteve za 3 poena. That's what we're trying to get. To je ono što pokušamo da dobijemo. What we don't want, ono što ne želimo, are shots under duress. Da šutevi budu onake kakve ne želimo. Where people are all znači da budu over pokriveni ili da su igrači na nama sve vreme. But it's not just a matter of avoiding bad shots. Ali nije samo stvar u tome da se izbegnu loši šutevi. You have to take good shots when they're available. Morate da uzmete dobre šuteve kad god ste u mogućnosti za to. When you play against the best defensive teams, kad igrate protiv najboljih napadačkih timova, with a 24-second shot clock, sa satom za vreme od 24 sekunde, and your offense creates a good shot, i vaš napad iskreira dobar šut, and you don't take it, i prosto ga ne uzmete, ne šutnete tu loptu, it might be hard to get as good a shot in the next 10 seconds. Možda će, znači ako niste uzeli taj šut u narednih 10 sekundi, nećete biti u toliko dobroj poziciji za sledećim dobrim šutem. So in the NBA, tako da u NBA-u, I did not have to get on guys very much about taking bad shots. Tako da nisam puno zapravo zamerao igračima kada uzmu loš šut. What upset me, ono što me nerviralo je, is when good players je kada dobri igrači
passed up good shots. Propuste priliku za uzimanje dobrog šuta. Because then we would inevitably end up with a worse shot. Jer na kraju završili bismo sa lošim šutem, sa lošijom pozicijom za šut koju bismo koristili. So I would say to you, tako da rekao bih vam sada, in building your own philosophy, u građenju svoje sopstvene filozofije, regardless of who you have on your team, bez obzira na to koga imate u vašem timu, what are your musts? Koje su vaše stvari koje želite da ekipa radi, koje mora da radi? What are the things that you're going to be consistent on? Koje su stvari na kojima ćete insistirati, na kojima ćete biti konzistentni stalno? From year to year, iz godine u godinu, on what makes the difference between winning and losing. A koje prave razliku u tome da li pobeđujete ili gubite. So a quick review. Our first must, znači brzi ovaj pregled, prvo stvar koja mora, take care of the ball. Znači čuvajte loptu. Number 2, broj 2, druga stvar, push the pace. Trčite brzo, igrajte u dobrom ritmu. Number 3, treća stvar, attack from the inside out. Napadnite prvo unutra pa potom s polja. Number 4, četvrta stvar, play unselfishly. Igrajte nesebično. Number 5, peta, make quick decisions. Pravite brze odluke. Number 6, šest, execute with precision. Egzekucija mora da bude sa preciznošću velikom. And number 7, take good shots. Uzimajte dobre šuteve. Okay. How I go about building my system from year to year. Kako sam išao u izgradnji svog sistema iz godine u godinu? I've played a lot of different systems in 11 years as a head coach in the NBA. Igrao sam sa različitim sistemima u svojoj 11-godišnjoj karijeri kao NBA trener. When I had Shaq, kada sam imao Shaka, we played through the low post a lot. Igrali smo puno preko niskog posta. Now I had in my other stops 2 other really good centers. U dve druge stanice, u dve druge ekipe u kojima sam radio, također sam imao dvojicu veoma dobrih centara. I had Dwight Howard in Orlando. Imao sam u Orlandu Dwighta Howarda. And I had Andre Drummond in Detroit. I u Detroitu sam imao Andre Drummonda. Neither one of them, though, were very good in the post. Nijedan nije znao da smo dobri na postu. They were much better as pick and roll players. Njih dvojica su mnogo bili bolji kao pick and roll igrači. Catching lobs at the rim. Hvatajući lob dodavanja pod košem. So our systems had to be different. Tako da je sistem morao da se menja. I had 2 point guards. Imao sam 2 playmakera. Reggie Jackson in Detroit. Reggie Jacksona u Detroitu. Jameer Nelson in Orlando. I Jameer Nelsona u Orlandu. Who were scorers. Koji su postizali poene. And could really penetrate. I mogli su veoma dobro da prodiru ka košu. In Miami, I had Damon Jones. U Miami sam imao Damona Jonesa. Maybe the slowest starting point guard in the history of the NBA. Možda najsporijeg playmakera koji počinje u petorci u istoriji NBA lige. Damon literally had to walk the ball up the floor. Znači Damon je morao bukvalno hodajući da prenese loptu. Because he couldn't get past anybody. Zato što nije mogao da pobedi, znači nije mogao da pretrči nikoga. But he was smart. Ali bio je pametan. And he was a great shooter. I bio je odličan šuter. The year that I had him in Miami, godina kada sam ga imao u Majamiju, he led the NBA in true shooting percentage. Bio je vodeći u NBA-u po procentu šuta. So the system had to be different based on the point guards I had. Tako da sam sistem morao da menjam u zavisnosti od toga koga sam imao na poziciji playmakera. Our system in Orlando was also built differently. Naš sistem u Orlandu je također bio drugačije izgrađen.
Because we had one of the most skilled 6'10" players. Smo imali jednog od najobučenijih visokih igrača. That the league has ever seen, Hedo Turkoglu. Koga je liga ikada videla, Hidayeta Turkoglua. I didn't have anyone like him in Miami or in Detroit. Nikoga kao poput njega nisam imao ni u Orlandu ni u Detroitu. Ni u Miami ni u Detroitu. So our system had to be different in all of those places. I tako da je sistem morao da se menja u zavisnosti od ekipe u kojoj sam radio. Players determine the system. Igrači su ti koji utvrđuju kakav će sistem biti. Players win games. Igrači su ti koji pobeđuju utakmice. That's obvious to everyone. To je svima očigledno. One of the big reasons that Igor struggled in Phoenix this year. Jedan od glavnih razloga zbog čega je Igor imao probleme u Phoenixu tokom ove sezone. He didn't have a point guard. Nije imao playmakera. I don't mean he didn't have a good point guard. I mean he didn't have a point guard. Znači ne kažem da nije imao dobrog playmakera, prosto nije imao playmakera. Very tough to play like that. Na taj način je onda veoma teško igrati. So we all know players win games. Svi znamo da su igrači ti koji pobeđuju utakmice. But if you want the players to produce, to play at their highest level, ali ako želite od igrača da igraju na svom najvišem nivou, you have to put them in positions where they can succeed. A morate da ih stavite u pozicije sa kojih mogu da budu uspešni i korisni. So I don't think as a coach, tako da ja ne mislim da kao trener, that you can have one system and play it every year. Kao trener mislim da ne možete da imate jedan isti sistem sa kojim možete svake godine da igrate. And expect it to be effective. I da očekujete od tog sistema da bude efektivan. Your philosophy of the game stays the same. Vaša filozofija igre ostaje ista. Your system changes from season to season. Ali je sistem taj koji se menja iz sezone u sezonu. Now, I believe in giving players freedom within the structure. Ja verujem u to da igračima treba dati slobodu unutar određene strukture. Players want total freedom. Igrači žele potpunu slobodu. But in my opinion, ali po mom mišljenju, if you give players too much freedom, ako date igraču previše slobode, you put them in situations, stavljate ih u situacije that they're not ready to handle. Za koje nisu spremni da reaguju. And you set them up for failure. I onda ste ih predređujete ih praktično za neuspeh. So we'll show you some things out here today pokazat ću vam danas neke stvari ovde that we do where players certainly have freedom koje radimo gde igrači videćete imaju slobodu to run different cuts, to read defense, da prave različite utrčavanja, da čitaju odbranu. But we try to keep it within a structure that fits their abilities. Ali pokušavamo da sve to bude u nekim granicama strukture koje im njihove mogućnosti dozvoljavaju. One of the other things we were talking about last night. Još jedna od stvari o kojima smo sinoć razgovarali. When people evaluate basketball players, kada igrači ocenjuju košarkaše, people tend to focus on athletic ability. Prvo ljudi obraćaju pažnju na atletske sposobnosti, size, visinu, and skills. I uvežbanost, odnosno. Those things are all important. Sve te stvari su bitne. But basketball is a game of decisions. Ali košarka je igra odluka. The best players najbolji igrači know when to pass, znaju kada da dodaju,
when to shoot, kada da šutiraju and when to dribble. i kada da driblaju. You have all seen players Svi ste vi videli igrače that you bring them out here on the court koje biste kada bi ih doveli ovde na teren and have them doing drills i kada biste im dali da rade vežbe with no defense. bez odbrane And they look very good. i izgledali bi veoma dobro. They can shoot, Mogu da šutnu, they're athletic, atletski izgledaju, they look like they should be good players. oni izgledaju kao da bi trebalo da budu dobri igrači. But then you put them into games Ali ih onda ubacite u utakmicu and they shoot 3 for 12 i šutiraju 3 od 12 with 5 turnovers. sa 5 izgubljenih lopti. What's the problem? Šta je zapravo problem? They can't make decisions. Oni ne umeju da naprave odluke prave. Basketball is a game of decisions. Košarka je igra odluka. And you have to put players in position I morate da postavite igrače u poziciju where they're capable of making the necessary decisions. gde su sposobni da naprave potrebnu odluku. So you have some players Tako da imate neke igrače that you don't want to make very many decisions. od kojih ne želite, za koje želite zapravo da budu ti koji neće napraviti puno odluka. If you watch the Houston Rockets, Ako ste gledali Houston Rocketse, they have 2 players imali su dvojicu igrača who stand in the corners. koji su stajali u kornerima. They don't do anything else. Ništa drugo nisu radili. I'm not exaggerating. I stvarno, zaista ne preterujem. They stand in the corners while James Harden and Chris Paul make all the decisions. Oni su stajali u kornerima dok su Chris Paul i James Harden bili ti koji su donosili sve odluke. And their only decision they have to make is when I catch the ball, I shoot it, or if the person takes away the shot, I drive or pass. Znači, jedina odluka koju su oni pravili je bila ta da ako prime loptu i ako su slobodni, šutnuće, a ako im igrač priđe, oni će ili driblingom napasti ili će vratiti loptu dalje dodavanjem. So the spots that you put players in Tako da situacije u koje stavljate svoje igrače have to fit moraju da odgovaraju their decision-making ability. njihovim sposobnostima za stvaranje odluka. Okay, I like to think of my offense Želim da razmišljam o svom napadu in 3 parts. u 3 različite dela. What are we going to do when our opponent misses the shot and we rebound? Šta ćemo raditi u trenutku kada naš protivnik promaši šut i mi uhvatimo loptu? And for us, we're not going to make any calls or slow the game down. Naravno, mi nećemo pokušati da napravimo bilo kakav poziv ili da usporimo samu igru. We're going to attack to score. Napadat ćemo da postignemo koš. And then we have a series of principles where we just play the game. I potom imamo seriju principa koji nam koriste za dalje nastavke igre. We're not going to focus on that this morning. Nećemo se fokusirati na tome ovog jutra. On made shots, that's the second part I focus on. What are we going to do when our opponent scores? Znači, druga stvar na koju se fokusiram je to šta ćemo uraditi kada naš protivnik postigne poene, da koš. We see some teams in the NBA vidite da neki timovi u NBA-u where the nearest guy gde je najbliži igrač inbounds the ball ubacuje loptu, je taj koji iz auta ubacuje loptu u igru and they take off just like we would on missed shots and run a fast break. I oni trče u kontranapad na isti način kao što bismo mi recimo trčali nakon promašenog šuta. That's not me. Ali to nije moj način, to nisam ja. For us, we are always going to inbound with the same guy. Mi ćemo uvek uvesti loptu u igru sa istim igračem. Our 4-man. Naša četvorka. We are going to run assigned lanes. I trčat ćemo po spoljnim linijama, bočnim. And we're going to have a series of things
that we call and run on offense. I imat ćemo seriju stvari koju radimo i koje zovemo prilikom istrčavanja u napadu. And in a little bit here we're going to show you as much of that as we can. I pokušat ću da vam pokažem što je više moguće tih stvari koje radimo. And then the third thing is, what are you going to do on dead balls and when your opponent's shooting free throws? I treća stvar je šta ćete raditi u slučajevima mrtve lopte i u trenucima i u situacijama kada vaš protivnik šutira slobodna bacanja. And for us, that was always going to be a set play. I u našem slučaju, kod mojih ekipa, će to uvek biti postavljeni napad. Called by me on the sideline. I ja ću biti taj koji će pozvati šta se igra iza bočne linije. Okay, we're going to get into some stuff here in just a second. Ući ćemo ovde u nastavak stvari za sekundu samo. What we did on makes at the end of my time in Detroit, I want to explain why, because neke stvari koje smo radili u vremenu kada sam radio u Detroitu, u slučajevima kad bi postigli koševe, sad ću vam ispričati o tim stvarima. You have to have a reason. It can't just be you coach the same system all the time. Ne možete kao trener da igrate isti sistem sve vreme. Morate da imate razlog zapravo zbog koga to radite. So what we did, ono što smo mi radili je, was designed around three things we wanted to accomplish. Imali smo 3 stvari koje smo želeli da postignemo. Number one, we wanted more movement. Prva stvar je želeli smo više kretnje. Number two, druga stvar, we wanted to make our point guard get off the ball. Želeli smo naše playmakere da odu od lopte. He was a ball dominant point guard. Imali smo igrača sa loptom koji je bio dominantan. And we had too many people standing around watching. I imali smo previše ljudi koji su stali okolo bukvalno i gledali njega koji barata loptom. So we wanted to have something where he had to pass the ball early. Znači htjeli smo da napravimo situaciju u kojoj bi on dodao loptu rano. And number three, i treća stvar, our center, naš centar, was very good ball handler and passer. Je bio veoma dobar sa loptom u ball handlingu i dodavanjima. And he was very good rolling to the rim off of handoffs and pick and rolls. I bio je veoma dobar u rolu ka košu posle pick and roll i situacija uručenja. So we wanted to play through him. Tako da smo želeli da igramo preko njega. In the middle of the floor. Na sredini terena. The elbows između lakata i na poziciji visokog posta. So we wanted something that would do all three of those things. I htjeli smo znači da radimo sve te 3 stvari. So we did what every coach does. I radili smo ono što bi svaki trener uradio. We stole offense. Ukrali smo napad from other teams. Od neke druge ekipe, od drugih timova. We took things that we liked. Uzeli smo stvari koje su se nama dopadale. That we thought fit our personnel. Stvari za koje smo verovali da odgovaraju našem sastavu ekipe. And we put our own tweaks into it. I nastavili smo neke naše posebne, da kažemo, detalje u to sve. Okay. We're going to get the players up here now, and we are going to take you through as much of that as we can until they tell me to get off. Sada ćemo pozvati igrače da dođu na teren i pokušat ću da vam pokažem što je više moguće stvari o kojima sam sad govorio, dokle god me ne budu oterali odavde sa terena. Okay. You guys ready? I want my point guards up here. Želim da playmakeri budu ovde. Should we work at this basket or this basket? Na kom želite košu da radimo? This one? Na ovom ovde. What are they telling me? This one or this one? Na kom košu želite? This one right here. So, I'll get them in spots. I want my point guards right here. Znači želim playmakere da budu ovde. I want my two men down in that corner. Dvojka da bude u onom tamo uglu. I want my 3 in the right corner. Trojka da bude u desnom uglu. I want my 5s. You can have your line if there's more than one of you under the rim. Ako svima više napravite liniju. And I want my 4s back petica je dole, a četvorka je 4 ovde. men back here. Četvorka ovde. All right, so
We're not going to take you through the start of this. Nećemo vas provoditi kroz sam početak ovoga svega. Just a couple of things to understand. Samo nekoliko stvari koje treba da razumete. Our four-man will always take the ball out of bounds. Četvorka će biti uvek igrač koji će uvoditi loptu iza čevne linije. Because we want to be organized. Zato što želimo da budemo organizovani. Our foreman hated this. Naša četvorka je mrzela tu činjenicu. Because a lot of times they were defending out here. Zbog toga što su u veoma velikom broju situacija su branili ovde, na ovoj poziciji. And their guy would take a shot. I njihov igrač bi uzeo šut. And the ball would go in. I lopta bi ušla u koš. And they didn't want to have to run down and take the ball out of bounds. I oni nisu prosto želeli da budu ti koji će idu dole ispod koša da uzimaju loptu kad prođe kroz obruč. Luckily, I didn't care what they wanted. Ali na svu sreću ja nisam mario za tim šta se njima sviđa i šta oni hoće. We wanted our four-man to take the ball out of bounds, so they had to always take the ball out of bounds. Znači želeli smo četvorke da bude uvek taj igrač koji uvodi loptu u igru i oni su to radili. Obviously, inbounding to our point guard. Očigledno dodajući loptu našem playmakeru. Our two-man always ran the left lane all the way to the corner. A dvojka je trčala ovom levom, da kažem, linijom uz bočni deo terena do kornera. Now, our twos and threes in different years have changed. U različitim sezonama su se dvojke i trojke menjale. Whoever, a lot of it depends right-handed, left-handed. Mnogo toga zavisi od toga da li se radilo o levorukim ili desnorukim igračima. But when I was in Orlando, ali kad sam bio u Orlandu, we ran Turkoglu on this side, our three-man. Naša trojka, Turkoglu, recimo, je bio taj igrač koji je bio u ovom korneru, na ovoj strani. Because he was our better ball handler. Zato što je bio igrač koji je bio bolji ball handler. And we could get him going to his right hand. I išli smo na to da on dribla desnom svojom rukom. But in Detroit, ali u Detroitu, we wanted our two-man here because they were better ball handlers. Ali smo želeli, u Detroitu su želeli da dvojke budu igrači koji su na toj tu poziciji jer su bili bolji ball handleri. We put our three-man in the right lane. Trojku stavljamo da trči desnom linijom. We want our five-man running to the front of the rim. Od naše petice želimo da trči ovde do prednjeg dela obruča, do ispred obruča. Regardless of what we called, i bez obzira na to šta pozovemo, we had five men who could really run. I imamo peticu koji stvarno može da istrči. If we got the ball in quickly, ako ubacimo loptu brzo, we always had the option of hitting the five man in the paint at the front of the rim. Uvijek ćemo imati opciju da dodamo loptu petici koja se nalazi ispred obruča u reketu. Now, as you'll see, kao što ćete vidjeti, on some of our sets, u nekim od naših postavki, including the first one we're going to show, uključujući ovaj prvu opciju koju ću vam pokazati, if five didn't get the ball, he was going to go opposite the ball. Znači, ako petica ne dobije loptu, ide na suprotnu stranu u odnosu na onu na kojoj se lopta nalazi. On some of them, he would go to the ball side. U nekim situacijama će ići na stranu lopte. Okay, we had three movement sets that we ran. Imamo različita seta koja sprovodimo. Now, we could do two things here, depending on how smart this guy is. Možemo da uradimo dve stvari ovde, ali to sve u zavisnosti koliko je pametan ovaj igrač ovde. We would either let our point guards make the call on their own, ili ćemo pustiti našeg playmakera da pozove akciju po svom izboru, without looking to the bench, bez gledanja na klupu, or if they weren't capable of that, ili ako nisu bili sposobni za tako nešto, then I would relay the call to the point guard, and then the point guard would give the call.
Ja bih bio taj koji bi dojavio, da kažemo, onu kretnju koja će se igrati i potom bi playmaker to preneo ostatku ekipe. Pozvao bi. Okay. So our first thing that we ran Prva stvar koju smo igrali, koju smo trčali, was snap. Je bila snap, puckanje. So we always want our point guard when he's making calls. Želi smo našeg playmakera svaki put kada poziva kretnju to make the call verbally and visually. Da pozove, znači, tu kretnju koja se radi i verbalno, znači glasom, ali i vizualno, pokretom. It sounds simple. Zvuči jednostavno, but it's important. Ali je važno. You get in a lot of arenas igraćete u puno arena that are very loud. Gde je veoma velika buka. And they can't hear his call coming up the floor. I prosto ne bi se čuo njegov poziv verbalan na terenu. We want to stay organized, so we always want this guy. Želimo da budemo organizovani, od ovog igrača uvek želimo. His call would be snap. Da njegov, okay, or if he's dribbling with his right hand, u zavisnosti kojom rukom dribla, mora da pokaže i puckanje prstima, odnosno poziv za samu kretnju. These guys, ovi ostali igrači, down here should echo the call. Ovi ovde dole igrači bi trebali da budu ti koji će da naprave eho tog poziva, zapravo da ga ponove. So when our point guard calls snap, these guys snap, snap, should say the same thing, because you might have gotten the call, but he didn't get the call. Znači, nakon što playmaker pozove ovu kretnju, znači ovo puckanje, i sva trojica igrača koji su dole bi trebalo istu stvar da kažu i da upute jedan drugoga na to koja se kretnja igra, je zbog toga što može da se desi da jedan od tih igrača nije čuo, pa na taj način će ga njegov saigrač uputiti na to šta je pozvano kao kretnja. I know this sounds elementary. Znam da ovo zvuči elementarno i osnovno. But if you want your offense to succeed, ali ako želite da vaš napad uspe, it has to start right. Mora da počne na pravi način. I just read a quote. Upravo sam pročitao jedan citat from an American astronaut. Američkog astronauta. He said, if you miss the landing, on je rekao, ako promašite sletanje by a foot, za jednu stopu, it's no big deal. Nije velika stvar, nije velika razlika. But if you miss the takeoff by an inch, ali ako uzletanje samo promašite za 1 inč, you're going to miss the moon by miles. Promašit ćete mesec miljama, za milje. In other words, whatever doesn't start right, drugim rečima, sve ono što ne počne na pravi način, is probably going to end badly. Verovatno će se na loš način i završiti. If he's running one play, ako on igra jednu kretnju, and he's running something else, a on igra nešto drugo, because we didn't get on the same page, jer nismo bili na istoj strani, zapravo nisu se razumeli, it's going to look bad. Izgledaće loše. I'm a big believer in the value of organization. Ja sam veoma verujem u to da je organizacija jedna veoma bitna stvar. One of the biggest jobs of a point guard, jedan od najvećih poslova koje playmaker ima, is to be able to organize a team. Je taj da bude taj koji će organizovati tim. I value that more than I value his ability to penetrate. To više cenim nego njegovu sposobnost da, recimo, ima prodor na terenu. So I talked about Damon Jones. Tako da govorio sam o Damonu Jonesu, who I had in Miami. Koga sam imao u Majamiju. Slowest point guard in the history of the NBA. Najsporiji playmaker u istoriji NBA-a. Right now, at 60 years old and fat, sada, kada imam 60 godina i kada sam debeo, I'm as quick as he was. Ja sam isto toliko brz koliko je on brz bio. But not only could he really shoot, ali ne samo da je mogao da stvarno šutne dobro, he was very verbal. Veoma je verbalan bio.
And he could organize a team. I mogao je da organizuje ekipu. So I'm the only coach that ever liked him. Ja sam možda jedini trener koji je ikada voleo i dopadao mi se. Because I value those abilities. Jer sam verovao i cenio sam te njegove sposobnosti koje je imao. Okay, now snap. Here's what we want as the point guard's coming up. Ono što želimo je dok playmaker prilazi, as the four-man gets up the floor, kako četvorka trči terenom, he's going to get ahead of the point guard. Doći će ispred, znači istrčat će ispred playmakera. And we want to catch the ball on the midline. I želimo da uhvati loptu na ovoj središnjoj liniji. Or even a step closer to the strong side. Ili čak možda jedan korak bliže jakoj strani lopte. We don't want to be catching it on the weak side of the floor. Ne želimo da primi loptu na slaboj strani terena, strani pomoći. Because then we don't have room. So our first pass tako da nemamo, is to slučaju nema going to the pravila. four-man right here. Prvo dodavanje ide na četvorku koja je ovde. As tight as he can catch it to the three-point line, but this is okay. Ovo je u redu, ali gledamo da je primi što bliže liniji za 3 poena što je moguće. Now, all we call is snap. We're going to take you through a lot of options off of it. Znači, iako smo pozvali akciju koja je pucketanje prstima, vidjet ćete puno opcija koje imate i same kretnje. We don't call these options separately. They're going to read these on their own. Znači, nećemo pozivati te određene opcije koje imate u ovoj kretnji posebno, već će igrači prosto čitati šta im se otvara. Okay, so he makes the pass, he's going to come right back and get a handoff back. Znači, playmaker će dodati loptu i ići će na uručenje. As soon as our four-man makes the handoff, you're sprinting down to screen for our three. You're flashing right. Five-man is my fault, sorry. Kako četvorka napravi uručenje, ide da postavi blokadu igraču koji je u desnom uglu. Our five-man's coming right to the elbow. Petica izlazi na lakat i playmaker mu dodaje loptu. Okay, you're coming off right in there, you're wide, you're to the corner. Četvorka odlazi u ugao, a šuter nakon blokade se otvara. First option. Prva opcija. Point guard's coming off. Playmaker dolazi, uručenje. Roll to the rim. Petica pravi roll ka košu. And now our point guard's making the play right here. Almost like he would on a pick and roll. I isto playmaker sad ovdje ima odluku svoju, isto gotovo kao što bi radio u pick and roll situaciji. So he's got his own drive. Znači može prodor sopstveni da napravi. Bounce pass or lob to the big guy. Može paso pod ili lob dodavanje visokom igraču. If they help from this corner. Ako pomognu iz ovog ugla ovdje, imamo dodavanje za šut za 3 poena. If this defender's up too high, he may have back cut. Ako je odbrambeni igrač visoko, može da napravi utrčavanje iza. Or if the defense pulls in from the weak side to take the roll. Ili ako pomoć dođe ovdje da pomogne na rolu sa strane pomoći. We got pass to either guy on the weak side. Imamo dodavanje na bilo kog od igrača na strani pomoći. Okay, we got that. Snap, first option. Idemo prvu opciju. Now, we can run this on either side of the floor. Ovo možemo, znači da zovemo i ovu kretnju, možemo da radimo na bilo kojoj strani terena. Our call, if I definitely wanted it run on the left side. Ako ja definitivno želim da ona bude igrana sa leve strane. Our word for coming up the left side was Louis. Znači, poziv koji bi ja napravio u slučaju da želim da se isključivo igra po levoj strani bio bi Louis. Znači, rekao bih Louis, što bi značilo da se igra po levoj strani. So we'd go Louis snap. Znači, radimo Louis snap, odnosno Louis pucketanje. Start back here. Get ahead of the ball. We're going to try to run this at, 3/4 speed. Pokušat ćemo sa 3/4 brzine da napravimo, da radimo ovo. Znači, nećemo baš da hodamo. Hand off back to him. Whatever play you want to make. Idemo prvu opciju, znači uručenje. They can go. Get in your spots. Put our 2 men down there, 3 down there. Good. Here we go, next group. Dobro, idemo sljedeća ekipa.
Get in your spots. 5 men can stay down there. Are you our center? Petica može da ostane dole. Hey, stay in your spots. Ostanite na svojim pozicijama. Yeah, 4 men back here. Četvorka se vraća ovde. 5 men. Petica je dole. Yeah, just put him up there. We know what we're doing? Znamo šta radimo? All right, snap. Ajmo. Now hold up. Hold Stani, up, stani stop. sad, stani. Come back. Vrati se. So we talked about in our philosophy. Govorili smo da u filozofiji našoj. Executing with precision. Znači, izvršenje sa velikom preciznošću. So our 4 man this time. Znači, u ovom trenutku četvorka, u ovoj slučaju sada, caught the ball on the weak side of the floor. Primio je loptu na slaboj strani, znači na strani pomoći na terenu. It's not going to be as effective. Neće biti toliko efikasno. Because when he catches it here, zbog toga što kada je primio ovde, hand off, flash to the elbow. Znači, look where we are now. Gledajte sad gdje se nalazimo. I don't have as good an angle to come off for the handoff. Znači, nemam dovoljno dobar ugao kako bih išao ovde na uručenje. Okay? So, we want our 4 man has got to get to the midline or over to catch the ball so that our point guard has a better angle on the handoff. Četvorka mora da primi loptu na liniji koja je polovina terena ili čak bliže strani lopte kako bi naš playmaker kasnije imao dobar ugao za drugo uručenje. No. Pass. Ne, dodaj loptu. Yeah, pass to the center. Dodaj loptu centru. Get the ball back on the handoff. I uručenjem dobi loptu od njega nazad. Good. Okay. Next option. Sljedeća opcija. We're going to start the same way. Počet ćemo i ući ćemo na isti način. Catch it. Hand off. Uručenje. Screen down. Hit 5. Blokada za... All right, now. No handoff right here. You're not going to give it to him. Sad nećemo raditi uručenje ovdje, nećeš mu dati loptu. All right, now, our 5 man, we're not going to go through this. He's always got the option to fake the handoff and drive the ball if that's something he can do. Imajte u vidu da petica uvek može da napravi ovo što je coach pokazao, znači da napravi fintu uručenja i da se okrene i da napravi prodor ka košu, ako je to nešto što on radi dobro. And that would be our footwork on this. I don't want to slow down too much. Ne želim sad da usporim previše ovo sve, ali to zavisi od rada nogu. But it would be the fake handoff, left foot, pivot foot, inside pivot and to the rim. Znači vidjeli ste na koji način će se napraviti taj pivot. Znači fintirat će uručenje i pravit će pivot na pokazani način. Okay, imaće prodor ka košu. But no drive right now. No handoff. Znači nećemo sad to da radimo. Face the basket. Good. Now. Znači okrenut će se centar ka košu u svakom slučaju licem. Yeah. We're going to run a split down here with our 2 man. Split ovdje dole sa našom dvojkom. Okay. You've already screened down. Vi ste već postavili blokadu. Imamo širinu na terenu. Now again, our 2 man is reading the defense. Sad naša dvojka čita ono što radi odbrana. But if I'm trailing him, playing behind him, he's going to go to the handoff. I ako idem iza njega, idem za njim, ići ću na uručenje. And now he is making the play. He's looking to turn the corner. Pravi akciju. He's lifting back up, he's rolling. Ovaj se igrač diže iz kornera, a visoki pravi rol. Now generally, u osnovi, these guys will stay spread. Oni će stajati rašireni, stajaće široko. But occasionally, ali povremeno, if I'm guarding him and I'm way off in here, you can come in and screen here. Ako sam ja ovdje, ako se povukao dole i čuvam njega, ti ćeš moći dole da postaviš blokadu na meni. And it's your play to make. Okay? All right, let's run that. Na tebi je, znači na ovom igraču koji je krenuo iz ugla na dvojci je da napravi odluku konačno. All right, here we go. Idemo. There we go. Good? Dobro. Now, I don't like that shot. Znači, meni se ne dopada ovakav šut. Anybody know why? Da li neko zna možda zašto? We don't want, yeah. No. I don't mind him shooting. Nemam ništa protiv što je šutnuo. I don't want to take shots
with my foot on the line. Ali ne želim da šutne sa nogom koja gazi liniju. I'm not opposed to shooting a 2-point shot. Nemam ništa protiv šutiranja šuta za dva poena. Yeah, like some people in the NBA are. Kao što su neki But I don't want to NBA shoot protiv. this shot. Ali ne želim da uzmem ovaj šut. If he's going to shoot this shot, back up a step, Znači, ako shoot ćeš the da uzmeš three. ovaj šut, jedan korak unazad kreni i uzmi šut za 3 poena. Jasno? Next group, same thing. No handoff. They're going to split down there. All right, here we go. Isto stvar radimo, prave split. Igrači dole u uglu. Good. Okay, here we go. Idemo. Snap. Now, next option. Sljedeća Hit him opcija. right here. Daj mu loptu ovde. Handoff. Uručenje ponovo. Hit him. No handoff. Bez uručenja ovde. Now as he goes down here. Kako se spušta ovde dole. Either I'm cheating and he can back cut, okay? Znači ja ili fintiram, znači, or pa I'm ću moći da maybe protrčim. trailing. Ili ga pratim. Or they switch, he can tight curl this. Ako preuzimaju, on može da napravi ovaj curl ovde dole. If he doesn't get the ball, ako ne primi loptu, for us, za nas, we never have a guy running a cut to the rim and then stopping and coming back. Znači, nikad ne radimo to da ovaj igrač, ako pravi već utrčavanje ka košu, zaustavi se dole ispod obruča i vrati se nazad. Because how many times have you seen? Zato što koliko ste puta videli, this guy's making the pass. Ovaj igrač pravi dodavanje. While he's backing out of there. So he's always going to go to the rim. Znači, uvijek će ići na koš. So come on down. Either way you want to run it, you're going to cut to the rim. Znači, šta god uradiš, praviš utrčavanje ka košu. We're looking layup. Gledamo za If not, polaganje. you're coming dribble handoff. Right here, you're through. Handoff iz driblinga. Ti pretrčavaš na suprotnu stranu. Stop. You're spacing up, and we play the game. Imamo spacing i nastavljamo dalje. Okay? All right, here we go. Ajmo još jednom. Here we go. You can hit the cutter, or you can go to the dribble handoff. Ti možeš da ili dodaš igraču koji trčava ili da napraviš uručenje iz driblinga. Very good. All right, I'm going to go to the next option with this group so we can get through more. Grupom da postavimo novu opciju kako biste vidjeli što više opcija. Okay, same thing. Snap. Ista stvar. Handoff. Uručenje. Go down and screen. Dole postavi blokadu. No handoff. Nema uručenja. Now, hold up. Sad sačekajte. So what a lot of defenses will do on this is what? Ono što će većina odbrana uraditi ovdje je šta? Switch. Preuzeće. A lot of teams are going to switch. Većina timova će preuzeti. A lot of teams get very lazy on the switch. I većina timova je veoma lenja prilikom tih preuzimanja. So if I'm guarding the point guard, tako da ako ja čuvam playmakera, and I'm going to switch, i hoću da preuzmem ovdje, hold up, set the screen again. I stay up here on top. Ostajem ovdje na vrhu. Waiting for him to come off the switch. Čekajući njega da izađe iz preuzimanja. All right, now, when we see this, go on back. Kada vidimo da se ovo dešava, this guy, hold up. Sačekaj. As long as he can see me, I'm his defender. Ovaj igrač dokle god može da me vidi, kao njegovog odbrambenog igrača, as long as he can see me, he's going ahead to set the screen. On će postavljati blokadu dokle god me vidi. When I get out of his vision, kada ne budem više u njegovom vidokrugu, I'm up here, what should he do? Kad se budem nalazio ovdje, slip to the rim. On će napraviti slip ka košu. Just like we had the last time, now we've got our point guard looking for the basket on the cut. If you don't get it, you go through. If you don't have him, dribble handoff right here. You're turning the corner and you're making the play. Znači vidite, okay? So our point guard's going to slip. Kao malo pre s tim što će umjesto dvojke jedinica, playmaker će biti taj koji će imati utrčavanje ka košu nakon slipa u onom trenutku kada bude video da mu se odbrana nalazi iza leđa. Odbrambeni igrač na preuzimanju.
All right, very good. Okay, now, we're going to run the same thing. White team's in. Sad ćemo istu stvar da radimo. All right, now, hit, no handoff. Znači nema uručenja. He's going down on the split. Now, hold up. Going back just a second. This guy always has the option. Ovaj ovdje igrač ima uvek opciju. He can play out of this side, može da igra ili s ove strane, ili he can look to the weak side. Može da gleda stranu pomoći. Sometimes immediately. Nekada momentalno. So as he's going down, you got this pin down. Kako ti odeš ovu stranu, imaš ovu blokadu i šutera koji izlazi iz blokade. If he's got the shot, fine. If not, ako ima šut u redu je, ali ako nema, we always look to have our center follow. Uvek želimo od našeg centra da bude taj koji će da isprati ovde. Right. And because we always want this guy, we had a great roll man. Ako imamo, znači ovo želimo da ovog igrača uvek, ako je on dobar u rolu, ako je dobar rol igrač. All right, let's go that one time. Idemo jednom da probamo ovu opciju. Very good. Veoma dobro. Okay. Next thing. Sljedeća stvar. We're still in snap. Još uvek igramo ovu pucketanje, kretnju. Hand off. Uručenje. Hit the 5-man. Dodaju na peticu. You're going down. Ti ideš dole. Right, no hand off. Znači ne dešava se uručenje ovde drugo. Now, sometimes nekada this guy's going to look at this action first. Whatever they do, okay? Šta se dešava, šta god da urade. Let's say our two curls recimo da je dvojka napravila curl ka košu. Doesn't get it, goes through. Ne dobija loptu i strčava na suprotnu stranu. He looks over here and this is denied. On He pogleda can ovde i always nemoguće mu play with dodati this pas. guy here. Uvek može da igra s ovim igračem ovde. He can always go to either side of the floor. Znači ova And petica now sa you're loptom, coming off and going to the rim. petica sa loptom može da zapravo traži opciju Here we na go. bilo kojoj strani, na bilo kojoj strani terena. So look for the cutter first. Prvo pogleda igrača koji trčava i onda idi na ovu drugu stranu. Very good. Okay, now, snap again. Sada opet igramo snap, pucketanje. All right, now, hold up. So, you're running the same thing. Znači, radimo istu stvar. Ti ideš u blokadu dole. So, what do we do if they do a great job denying our 5-man hit? Šta radimo ako je ovde deny odbrana na petici i oni rade dobar posao sa tim? We just screen right here what he was doing the first time. Znači, Screen, you come off. Znači, postavit ćemo odmah blokadu ovde. He rolls, we do the same Petica pravi thing. roll i radimo Same istu stvar sa istim setom, sa istom postavkom. Now, we'll do the same thing. Come on back. Radit ćemo sada istu stvar. I'm trying to get through as much as I can. Pokušavam da prođem kroz što više stvari je moguće. We'll do the same thing if the 4-man is denied. I što ćemo raditi u slučaju ako je odbrana na četvorci u deny poziciji, znači ne može prosto da primi loptu. Just come off on the Isto će dribble. driblingom da ide oko njega. And now if he can pass to the 5, he'll pass to the 5. Ako može da oda na peticu, dodaćemo je. If they have them both denied, you're still going down there. Ako je na obojici deny odbrana, pick and roll, idemo i ovdje pick and roll i onda ćemo igrati iz njega. Okay? And again, on either side of the floor. I još jednom, na bilo kojoj strani terena to radimo. Last thing on snap. Posljednja stvar iz ovog seta koji zovemo snap, dodaj loptu na četvorku. Don't give it to him. Nemoj da mu dodaš. All right, now. Na hand-off, na uručenju. 4 does not give him the ball. Četvorka mu ne dodaje loptu. He fakes the handoff. Now, fintira uručenje. If his guy is cheating, he might fake the handoff and drive. Ako njegov igrač u odbrani. But normally what we're doing is you're still flashing up. You're going down to your split down there. All right? You're going right here, dribble handoff. Idemo
You're following pick and roll. Uručenje iz driblinga i imamo pick and roll sa And peticom. now we're playing off of this side. I sad igramo to na ovoj suprotnoj strani. Very simple. Veoma jednostavno. Now hold up. On your dribble handoff, na uručenju iz driblinga tvom, we always want to take it as tight as we can. Želimo da ga You have napravimo to što je set bliže your man moguće. up Ti moraš da postaviš svog and igrača come to the dole, handoff. da pripremiš Okay? zapravo uručenje. We Kako bi always ga want uzeo. it as tight as we can. Želimo You're flashing up što je as bliže soon as he moguće. makes the pass to 4, all right, and then you'll go there. Znači, petica pravi flash gore čim istog trenutka Snap. kako lopta bude dodata na četvorku. Very good. Okay. Just a couple of times. Samo nekoliko puta. Just a couple of times. Coaches, help me a little bit here. Treneri, We're going to pomozite call mi malo. snap. Pozvaćemo ovde snap, podsketanje. Any option you want. Bilo koju opciju vi sami želite. Any option you want. Okay? So you can hand it off to the point guard. Možeš da napraviš uručenje playmakeru. Don't hand it off to him. Nemoj da mu uručiš. Go to that side. Idi na Go to suprotnu this stranu, side. na ovu Whatever stranu. you want. Šta god vi sami želite. Who's on? Red team? Ko je na redu? Listen. Crveni tim. Slušajte. Red team on. Crveni, slušajte. White team. Don't run the same option as the team ahead of you. Beli tim ne sme All right, da here we radi go. istu Good opciju pace. kao što Good je pace. koju radi tim koji prikazuje ovo pre njih. Znači moraju drugu opciju da rade. Turnover. Izgubljena lopta. Here we go. Eto, Back on defense. nazad u odbranu. Here we go. Snap. Idemo. White Snap. team. Beli tim. Good. Dobro. Red team again. Idemo, Something crveni different. tim, nešto drugo, nešto Something drugačije. different. Snap. Isto, snap. Very good. Pass the dobro. ball better. Dodaj loptu malo bolje. All right, listen. Slušajte. So they're doing a really good job because Rade veoma dobar posao jer this is brand new. s obzirom da ovdje se radi o potpuno novoj stvari. And they're doing a good job running through it. I dobro prolaze kroz ove stvari. But you have to pass the ball on time and on target. Ali morate da dodajete loptu na vreme i tačno u metu. When we run offense 5 against 0, Kada radimo napad, znači kada postavljamo napad 5-0, we should not have any turnovers. ne sme da se desi izgubljena lopta ni jedna We should not have any bobbled passes. i ne sme da bude loših dodavanja. There's no defense. Jer ne postoji odbrana. So we should be perfect. Trebalo bi da budemo savršeni u toj situaciji. And you have to demand that in practice. I to morate da zahtevate tokom vašeg treninga. See, if you let them get away with sloppy execution, Ako im dozvolite da se provuku sa lošim egzekucijom, izvođenjem, in 5-on-0 offense, u 5-0 napadu, then what do you think it's going to be like in the game? šta očekujete kako će se onda desiti u samoj utakmici? All right? It's not your X's and O's. Znači nije to nešto, nije postavljanje vaših kretnji i slično. Crtanje napada. It's how you teach it, Već je stvar u tome kako učite, but even more importantly, ali ono što je još bitnije, what you demand. ono što želite i tražite od njih. Okay, let's go one more time. Here we Idemo go, još jednom. snap. Good. Good. That's good. Yeah. You're not going to interpret, yeah? Je, odlično. Dobro je bilo. Let's go. Snap. Idemo ponovo, snap. All right, good. Very good. Veoma dobro. All right. And again, Još jednom.
Još jednom idemo. We can run this to either side of the floor. Još jednom ponavljam, možemo da radimo ovo na bilo kojoj strani terena. Okay. Snap, hold. All right? So now, when we make the pass here, four-man's going to hand it off. Kada dodamo ovdje loptu, četvorka će uručiti. Now the hold part is this. Our four-man držanje je sljedeći. Naša četvorka does not go down. Ne ide He dole. holds up high. On zadržava se ovdje visoko. Point guard's going to hit the five-man. Playmaker And dodaje now petici. he's going to screen for the four-man. I sada će da postavi blokadu, da se vrati da postavi blokadu za igrača 4. For those of you that follow the NBA, we put this part in for Tobias Harris. Za one koji prate NBA možete da vidite, da prepoznate da je ovo za Tobiasa Harrisa. Great going to his left hand. Znači ide na svoju levu ruku. All right? And really good on the dribble. So I dobar je u now driblingu. his first option Njegova is prva take opcija the hand off, da uzme go to loptu the na rim, uručenju. turn the corner. Okay? But if I'm cheating the play, Ali ako ja he ovdje might curl. pokušam da prevarim, If može he da napravi doesn't curl, get it, back and play with him. Okay? može da vratiš loptu na All right, let's run playmakera it. da igraš sa njim opciju. Snap, hold, whatever you want. Znači idemo isto, snap, Whatever you want, whatever snap cut i you want. zadržavanje. Whatever cut you want. Znači ovo Snap, zadržavanje hold. znači da četvorka ostaje gore, da se zadržava gore. Good. Here we go. Snap, hold. Ista opcija. Yeah. Very good. Veoma Okay. dobro. Let's get to this next one now. Idemo sad na sljedeću. All right, now our center is going to go to the ball side. Sada će naš centar ići na stranu lopte. Our call is chin. Chin. Znači ovaj poziv je brada, čin, brada. All right, so on chin, we're going to start with Znači na poziv four brada, pinning down on our two-man. znači počet ćemo sa Set your man četvorkom up. koji postavlja blokadu dole za Coming dvojku. off. Dvojka izlazi iz blokade. Okay, now, passes, if he had the shot, that's fine. Ako ima But šut, if to je u not, redu. pass is going to come here. Ali ako ne, You're dodavanje coming će to this doći ovdje. elbow. Ti dolaziš You are- ovdje na ovaj lakat You are screening the point guard. i Now, postavljaš blokadu za playmakera. we're not going to run this part, but if this guy were to cheat over the top on Znači, ali this, ako ovaj odbrambeni igrač yeah, we ovdje vara, ide screen preko him, vrha, postavit ćemo mu blokadu i pop back and shoot the three. jedinica će napraviti pop nazad i imaće šut. If this guy's a three-point shooter. Ako, pod uslovom, naravno da je playmaker dobar šuter za 3 poena. But here's the movement we want. Ali ovdje je kretnja koju želimo. Hit the two, set the screen. Dodaj na, Cut to the rim, we're looking layup. idemo If you protrčavanje don't ka get košu. it, Ako ne dobiješ na ovom protrčavanju, what did we say? šta smo rekli? We always have them go through. Uvek želimo da prođe kroz I na suprotnu stranu. don't like stopping cuts and going back out. Ne volim utrčavanje kada se završava zaustavljanjem i vraćanjem nazad. And that's good. You moved up. Now we're hitting our Ti si se dobro five at pomerio this gore. elbow. Znači dodajemo petici na ovom Okay. ovdje laktu And now you're screening away for this guy. i ti sad postaviš blokadu All right, ovdje now. za ovog igrača. So now we're playing with our two and our four. Znači igramo sad sa Okay. našom dvojkom i sa četvorkom. Now, however they run this pick away, Kako god oni urade ovaj ovdje pik od lopte, one of them is going to go to the rim jedan od njih dvojice će ići ka košu, and one of them is popping back. a jedan pravi pop nazad. So, if our four-man curls, Ako četvorka napravi boom, curl, you're popping back. ti praviš Now, you pop don't get nazad. it, where are you going? Znači ako ne That's dobiješ right. loptu, gdje ideš, nastavljaš Now, dalje, tako je? yes, hold up. Stanite sad. Hold up. I was going to have him play with this guy here, but Hteo sam- that's fine. Ali i ovo je u redu što ste uradili sad, ali sam hteo da igra sa ovim igračem ovdje s polja koji je. That's the freedom we're talking about. Upravo ovdje ste vidjeli ovu slobodu o kojoj sam vam govorio. But this guy has to know, Ali ovaj igrač mora da zna what's my better option? koja je bolja opcija za mene. This teammate Ovaj saigrač going to his left hand, ide na svoju levu ruku,
or this teammate ili ovaj going to his right hand. Ili ovaj saigrač ovde koji će desnom rukom driblati, ići na svoju desnu ruku. You make the play, okay? Ti si taj koji praviš odluku. Let's go that far. Chin. Ajmo. Chin. Idemo, brada. Cut. Good. Utrčavanje. Good. 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 Excellent. Odlično. Excellent. Odlično. Excellent. All right, now. Chin again. Još jednom idemo brada. Go ahead, make your pass. Dole. You want to be a little higher? Ti se pomeri malo samo više ovde. Na peticu lopta. Again, sada još jednom. As he goes to pick away, right, set your man up. Again, if I'm not in his vision, ako ja nisam ovde, ako me ne vidi, znači ako ovde pravim znači prevaru keep coming. Na preuzimanju, now, same thing. Go ti praviš utrčavanje ka košu i nastavljamo kretnju, znači imamo kretnju sa obe strane. Idemo ponovo, brado. Very good. All right, next group in, chin. Now. Sada. Very simple. Veoma jednostavno. If we go chin 4. Ako zovemo brada 4. Chin 4. Brada 4. We're going to run this with the 4-man up here. Instead of pinning down, znači da ćemo raditi to sa četvorkom ovde. Exact same thing. Potpuno ista stvar. Off, you hit the 5-man. Ti si taj koji dodaje na peticu. Ti izlaziš gore. And now, one to the rim. Always. Uvek. One guy to the ball. Jedan igrač ka lopti. One guy to the rim. A jedan ka košu. Ka obruču. Znači vas dvojica sarađujete. Radite zajedno. Here we go. Chin 4. Idemo. Znači brada četvorka. Very good. All right, next one. Sljedeća. Chin, chest. Brada i grudi. Chest for us. Grudi za nas. Is always a flare screen. Znači flare blokada. All right, so we're going to go regular chin. Go down. Radit ćemo sad regularno brada, kretnju. Whoa, you got to be a little higher. Ti moraš malo više da budeš ovde. Right there. Tako. Run your cut. Ti praviš svoje utrčavanje. We always look for that layup. Gledamo to polaganje. Protrčavaš, ti se penješ gore. So before we hit the 5-man, so pre nego što damo loptu na peticu. This is automatic. Ovo je automatski. But we can make the call also. Ali možemo i da napravimo poziv za ovo, takođe. Instead of hitting the 5-man, we hit the 4-man. Umesto da smo dodali na peticu, dodali smo na četvorku. And we come in and set this flare screen. I postavljamo ovde flare blokadu. Flare screen, we're going for 3. Hoćemo šut za 3 poena. And again, this should be a rule all the time. I ovo bi trebalo da bude pravilo u svim situacijama, sve vreme. For the big guy here. Za velikog. He's setting the flare screen. On je taj koji postavlja flare blokadu. But occasionally his defender will sniff out the play. Ali povremeno će njegov odbrambeni igrač provaliti kretnju koja se radi. And start to cheat. I pokušat će da prevari ovde, znači da anytime I'm out of his peripheral vision, svaki put kada sam van njegovog perifernog vida, šta će raditi? To the rim. Momentalno će ka košu da krene. Chin chest. Znači idemo brada grudi. Either the slip or hit him on the hit him on the flare screen. Ili slip varijanta ili varijanta sa flare blokadom. Who are we making the pass to? The big guy? Na koga pravimo dodavanje? Na visokog. Ajmo, idemo još jednom. I didn't see it, so it doesn't count. Nisam video, tako da se ne računa. Hard cut. Good. Dobro. Good. Okay. There's a couple of more options out of that. Postoje još nekoliko opcija iz ovoga. But I'm running out of time. Ali vreme mi So I'm going to
I'm going to go to one more movement set sad ću preći na još jedan set koji igramo. So we have snap. Imali smo znači pucketanje, snap. And snap hold. Imali smo snap i zadržavanje, hold. We've got chin. Imali smo bradu, chin. And chin chest. I chin chest, odnosno brada, grudi. All right. Now we have nose. Sad imamo nos. Nose. All right. Now on nose, okay, it's a little bit different. Sada je malo drugačije kod nosa. We've got 5 on the strong side. Imamo peticu na jakoj strani. We're going to start with our pin down. Počet ćemo sa pin down blokadom dole. Okay? We are going to hit the 2-man up here. Dodat ćemo dvojici ovde. Now 5 still coming to the elbow. Petica i dalje istrčava gore na lakat. But on nose, the point guard's not going to cut off. He's just going to exchange down with the 3-man. We're staying wide. U slučaju ove opcije koju zovemo nos, jedinica neće potrošavati, nego će samo razmeniti poziciju sa igračem koji je u korneru bio. Unless we have the shot, we want to catch a little higher. Želimo ovde malo više da primimo, malo dalje da primimo loptu. Now on this pass na ovo dodavanje ovde na peticu, we can either flare screen, možemo postavimo flare blokadu, or back screen, ili ležu blokadu. All right, in tighter. All right, we call it a rip. Znači ovo zovemo rip. Depending on who this guy is, once he catches the ball, he's either coming here, ready to set this, spreman da postavi ovu blokadu ovde, and he's coming off, or he can come from wide and set the flare screen and slip. Flare blokadu i da napravi slip. This guy reads the play. Ovaj igrač mora da čita kretnju. If he doesn't like anything here, ako mu se ne dopada ništa, može da igra na ovoj strani ovde. Znači ti možeš još jednom dole da postaviš blokadu za jedinicu, ali sada ćemo raditi na ovoj ovde strani. Znači ovo zovemo nos. So, the reason we don't have the point guard go through, razlog zašto nemamo playmakera koji pretrčava na suprotnu stranu, is we want to open up this side of the floor. Jer želimo da otvorimo ovu stranu terena. And give them room to play off the back screen. I da im ostavimo dovoljno prostora da igraju iz ove leđne blokade. All right. Here we go. Idemo. Very nice. Here we go, next group. Veoma lepo, idemo. Sljedeća grupa. Nose. Nos. Very good. All right, white team in. Last thing. Idemo, beli tim. Poslednja stvar. Nose 4. So what do we do on that? 4. Šta radimo sad u ovoj? Correct. Naravno, so he knows. This is so simple. Listen. Ovo je veoma jednostavno. Slušajte. This is what we're talking about, freedom within a structure. To je ono što smo pričali, sloboda u okviru strukture. I've got a 5-man that can handle the ball and pass. Imam peticu koji je dobar sa loptom i može da doda. We're getting more movement. Imamo više kretnje. We're making this guy pass the ball instead of pound it. Znači imamo u ovoj situaciji sad i playmakera koji dodaje loptu umjesto da je dribla. And within the structure of these sets, i u okviru struktura ovih kretnji these guys have freedom to play. Ovi igrači svi imaju slobodu da igraju. So he's going to hit the 4-man, znači dodaće na četvorku, razmenit će pozicije dole, ti izlaziš gore, petica. You're setting a screen for him now. Ti sad postavljaš blokadu za njega. He can come from the corner, on može da dođe iz ugla, or he can get in here tight early and set the screen, because you know on the nose ball you're going to set it. Ili može se postavi ovdje ranije i da postavi blokadu. Nose 4. Znači idemo nos 4. That's correct. Nice. Dobro, to je bilo tačno. Lepo. I want to make a point. I želim ovdje još jednu stvar samo da napomenem. Get the ball again right here. Lopta dođe ovdje. Yeah, go ahead. Just go ahead. Run it. All right, go on down. Hit 5. Ti ideš dole na peticu, pas. All right, do exactly what you did before. Uradi baš tačno, potpuno isto kao što si. Just 2 points here. Sad još dve samo stvari, dve napomene ovdje. Again, još jednom. I understand our spacing might be better
if he goes back to that corner. Razumem da bi možda naš spacing bio bolji ako bi ovaj igrač otišao u korner, ali But we have a rule in everything we do imamo pravilo u svemu što radimo. That keeps us running hard cuts to the basket. A to je da pravimo jaka utrčavanja ka košu. Because we want layups. Jer želimo polaganja. And we don't want miscommunication for turnovers. I ne želimo lošu komunikaciju i izgubljene lopte. So we never stop our cut and go back out. If he doesn't get it, he goes through. Znači, go ahead. zato nikad ne zaustavljamo naše utrčavanja i vraćamo se nazad. On će da protrči. We got a shot before that, but he was exactly right. Our center, he was coming to the pick and roll, Petica and izlazi we ovdje na play pick out and of roll it. i igramo dalje iz svog pick and rolla. Okay? Let's give these guys a big hand, please. Ajmo veliki aplauz za momke koji su nam pomagali. Thank you. Hvala vam puno. I'm sorry I didn't get through a little bit more, but those are our three main movement sets. Izvinjam se što nisam imao prilike da vam pokažem možda još malo više, ali u principu pokazao sam vam naša tri osnovna seta kretnje koje koristimo. Like I said, if you have questions, I'll be around the... Kao što sam rekao već na početku, ako imate nekih pitanja, bit ću ovdje uvek u okolini, pa me možete pitati. I'll be around the entire 2 days. Tokom oba dana ću biti tu, tako da me možete slobodno pitati što ga vas zanima. Just catch me if you can. Uhvatite me ako možete. In summary, real quick. Samo da sumiramo brzo. You should be able to put your philosophy down on paper. Trebalo bi da budete u mogućnosti da stavite svoju filozofiju na papir, da zapišete. What are the things that you think are absolutely essential to playing good offensive basketball? Koje su to stvari za koje vi mislite da su esencijalne i najbitnije da biste igrali dobru napadačku košarku? Then build your system around your philosophy and the players you have. A onda izgradite svoj sistem na osnovu filozofije koju imate i igrača koje posjedujete u ekipi. And then demand that they do it the way they're supposed to do it. I tražite od njih da urade stvari na onaj način kako treba da ih urade. Thank you. Good luck. I'll see you tomorrow. Srećno svima i vidimo se sutra.